Hello my dear students, നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ ലേൺ 24 ഒരു ബിഗ് വെൽക്കം. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ നമ്മുടെ ഈ ഹ്യൂമൻ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ ഓൾറെഡി തുടങ്ങി വെച്ചു അല്ലേ? സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറേ കടക്കുന്നുണ്ട് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ we will be talking about the accessory duct system. Okay, males-ൽ കുറേ accessory ducts ഉണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ മെയിൽ ആക്സസറി ഡക്ട് സിസ്റ്റമിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ, ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ആക്സസറി ഡക്ട് ഇസ് ടു സ്റ്റോർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ സ്പേംസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്പേംസിൻ്റെ സ്റ്റോറേജും അതുകൂടാതെ അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ആക്സസറി ഡക്ട് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ടെസ്റ്റിസ് ടു ദി ഔട്ട്സൈഡ് ത്രൂ യുറേത്ര. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാസേജിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സസറി ഡക്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ആക്സസറി ഡക്ട്സ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ പോകാം. സോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. ഇതിലൊരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? സോ അതിലൊരു ചേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിക്കലിൻ്റെ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിക്കലിന് ഒരു എൻലാർജ്ഡ് വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റിക്കലിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So inside the testicle we can see many accessory ducts present in it. അതായത് നമ്മുടെ rete testis, vas efferentia and epididymis, and outside the testicle is vas deferens, and then comes the urethra itself. Okay, so talking about the male accessory duct system, it comprises of rete testis, vas efferentia, epididymis, vas deferens and urethra. Okay, so നിങ്ങൾ റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഈസിയസ്റ്റ് ട്രിക്ക് ടു ലേൺ ദിസ്. ദാറ്റ് ഈസ് either learn the first letter of this word, that is R, V, E, V, U. Either learn this letters അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈസിയസ്റ്റ് ഫ്രേസ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നായിരുന്നല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് RV is expensive and very unpredictable. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഫ്രേസ് പഠിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൽ ആക്സസറി ഡക്ട് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്സസറി ഡക്ട് നമ്മളുടെ സ്പേമിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് എൻഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂളിനെ കുറിച്ച് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂളിലാണ് നമ്മുടെ സ്പേം ഇസ് ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ഈ നമുക്കൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇത് എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഈസിയസ്റ്റ് വേയിൽ തന്നെ ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഓക്കെ, സോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾ എൻഡ്, സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾ എൻഡ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് ട്യൂബ്യൂളിലാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ട്യൂബ്യൂൾ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് tubuli recti, which further opens to a wide irregular tubule which is called as rete testis. Okay, so seminiferous tubule, the end, it is opening towards a shorter tubule which is called as tubuli recti, and it is further open to a wider irregular tubule which is called as rete testis. ഇനി ഈ rete testis ഓപ്പൺ ആവുന്നത് വാസ എഫ്രൻഷ്യയിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫർദർ ഈ rete testis, അതായത് ഒരു വൈഡ് ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ട്യൂബ്യൂൾ ഇസ് ഫർദറിങ് ഓപ്പണിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദി വാസ എഫ്രൻഷ്യ, which further opens towards the epididymis. Okay, epididymisന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വാസ എഫ്രൻഷ്യന്ന് എപ്പിഡിഡൈമസിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്പേം ഇസ് ബേസിക്കലി മൂവിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദിസ് ടെസ്റ്റിക്കിൾ.
Okay, so testicle posterior side lana e epididymis present avunathu. That is, the posterior side of testis is what we can call it as epididymis, okay, which is moving outside this testis itself. Okay, so epididymis lo poi kayinittu it will basically, it will go down and then it will stay there for a shorter period of time. Then after staying there for a shorter period of time, it will basically ascend, and ascend ചെയ്യുന്നത് through vasa deferens ലാണ്. Okay, so it will ascend to the abdomen and then it will loop over the urinary bladder itself. Okay, ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ഇതൊരു ഡയഗ്രാം തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. സോ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, സെമിനിഫറസ് ട്യൂബുകളുടെ എൻഡിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓപ്പൺ ടുവേർഡ്സ് ദി it will open towards the shorter tubule. Okay, then it will open towards rete testis. Rete testis or wider tubule ആണ്. Okay, here you can see that. So it will open towards the rete testis, then it will open towards the vasa efferentia. Adu kayinjittu it will move towards the epididymis. Epididymis is considered to be the outside of the testis itself, which is present on the posterior side of testis. Okay, epididymis il pinne nammade sperm pogum, then it will move down and ivade ichiri samയം for a shorter period of time they will stay there, then it will ascend. Okay, then it will ascend through vasa deferens and then it will loop over. Here you can see, it is looping over and it will loop over the urinary bladder itself. Ivide namakku urinary bladder ne കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. സോ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുന്നത് vasa deferens, it is basically looping over the urinary bladder. So through vasa deferens നമ്മളുടെ sperm is moving. Okay, that is looping over and moving towards the urinary bladder. Okay, over the urinary bladder. So അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാം. So once it has been looped over by the vasa deferens, it receives certain duct from seminal vesicle. Okay, ആ ഡക്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാം. സോ ദെൻ ഇറ്റ് റിസീവ്സ് എ ഡക്ട് ഫ്രം ദ സെമിനൽ വെസിക്കിൾ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ഓപ്പൺ ടുവേർഡ്സ് ദി യുറേത്ര, വിച്ച് ഇസ് വേർ ദ ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്ട് ഇസ്. ഓക്കെ, യുറേത്ര ഇസ് ദി ഇജാക്കുലേറ്ററി ഡക്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആഫ്റ്റർ ലൂപ്പിംഗ് ഓവർ ദി vasa deferens, it receives a duct from seminal vesicle and it will open towards the urethra as ejaculatory duct. Okay, so these ducts basically store and transport the sperm from the testis towards the outside through urethra, and urethra open ആവുന്നത് urethral meatus ലാണ്, which is nothing but the external opening itself. എനിക്കറിയാം, again it's little bit confusing, but again നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം ത്രൂ തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സ് പഠിക്കാം. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെമിനിഫറസ് ഇസ് ഓപ്പണിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദി rete testis and then this rete testis open towards the vasa efferentia, then it opens towards the epididymis, then ഇത് താഴെ പോയിട്ട് here it will stay for a shorter period of time and then it will ascend through vasa deferens and loop over the urinary bladder, and then it will be exposed to certain accessory ducts. Our ducts are seminal vesicle, prostrate and then bulbourethral gland. Okay, so our sperm will be exposed to many glands and then it will move towards the urethra where it will be acting as an ejaculatory duct. Okay, urethra will move there ചെയ്തിട്ട് then it will move out. That is called as the urethral meatus. That is the external opening is called as urethral meatus. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ how this accessory എന്താ പറയുന്നത് system is present. Okay, so accessory duct consists of rete testis, vasa efferentia, epididymis, vasa deferens and then urethra. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ sperm is being transported from the testis toward the outside through the uterus. Okay, so നമ്മൾ already നമ്മുടെ accessory ducts പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി like I said, through this passage they will be exposed through many glands, that is male accessory glands. അപ്പോൾ these glands are seminal vesicle, prostate gland,
or bulbourethral അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കോപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നും പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാം. So here you can see in this diagram, first one it is exposed will be seminal vesicle, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് it will be exposed to prostrate, then it will be exposed to bulbourethral gland അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കോപ്പേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നും പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. വാട്ട് ആർ ദേ ദെയർ ഫോർ? ഓക്കെ, എന്തിനാണ് അവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്ലാൻഡ്, അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. സോ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സെമിനൽ വെസിക്കിൾ, സെമിനൽ വെസിക്കിളിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ദിസ് glands are rich in fructose. Okay, so these glands are rich in fructose, which will give energy source for the sperm itself. Okay, so fructose will provide energy for the sperm itself. Okay, adu kayade it also contains calcium and certain enzyme. Okay, so nammade seminal vesicle inde karyam parayanengil ee oru gland inde karyam parayanengil these are rich in fructose, that is the energy source for the sperms, and it also contains calcium and certain enzyme. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെ. സോ ഫ്രക്ടോസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും പ്രസൻറ്റ് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദി സെമിനൽ വെസിക്കിൾ ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ നമ്മൾ ഫോറൻസിക് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് റേപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ, in the female genital tract this fructose will be present. Okay, so if the fructose is present on the female genital tract, we can easily identify whether the rape happened or not. Okay, കാരണം വേറെ എവിടെയും ഈ fructose is not being produced. Okay, it is only being produced by the seminal vesicle itself. Okay, so it is really important for a forensic test in case of rape itself. Next, talking about the next gland, that is prostrate gland. Prostrate gland കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ it secretes a milky alkaline fluid. ഇതൊരു മിൽക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽക്കലൈൻ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, which contains lipids and enzymes. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിൽക്കിയും ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഈ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സം ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് എൻസൈംസ്. Okay, that is why it is milky and alkaline fluid, and it also helps in the neutralization of the acidic medium of vagina. Okay, so it will help, idinte oru endha parayana, idinte oru secretion will help to neutralize the acidic medium of vagina itself. Okay, which will help in copulation also. Next, bulbourethral gland karyam പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു secretion, it is basically acting as a lubricant. Okay, so it is a mucus structure. Okay, so here this bulbourethral, it secretes a mucus structure which will help in the lubrication of penis itself. Okay, so ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ some of the accessory glands function. Alright, so with that being said, we have already talked about the male accessory ducts and also male accessory glands. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെയർ ഓഫ് ടെസ്റ്റസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനി വാട്ട് എൽസ് ഡസ് ആർ മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ്? എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റേലിയ. ഓക്കെ, സോ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റേലിയ മെയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റേലിയയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റേലിയ ഓഫ് മെയിൽ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് പീനസ്. Okay, so this penis is basically made up of a specialized tissue. This tissue will help in erection of the penis to fertilize insemination. Insemination വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ sperm ejaculate ചെയ്യുന്നതാണ് insemination എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so penis, it is made up of a specialized tissue which will help in the erection of penis to fertilize insemination or facilitate insemination. Sorry, fertilize alla, facilitate the insemination. Alright, so talking about the next, that is the glans penis. We have seen at the external structure, we have seen the glans penis, right? So glans penis is the enlarged end of the penis. ഇത് നമ്മുടെ പീനസിൻ്റെ ഒരു എൻഡിനെയാണ് ഗ്ലാൻസ് പീനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ആർ ദ എൻലാർജ്ഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദി പീനസ് വിച്ച് ഇസ് കവേർഡ് വിത്ത് എ ലൂസ് സ്കിൻ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് foreskin. Okay, so glans penis is an enlarged end of the penis, and a glans penis is basically covered by a loose skin which is called as foreskin.
ഓക്കെ, കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്ന ഒരു റിവിഷൻ, ഒരു പ്രാവശ്യം മൊത്തം പഠിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so in this video we have covered the male reproductive system. ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വച്ചിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അൺടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.